Что ж, и снова всем привет, зрители и подписчики канала. Продолжаю я для вас прохождение данной РПГшечки, довольно-таки милой, приятной и красивой. Что ж, ну, увы, потратив 40 минут на исправление недочета в плане русификации, потому как я играю на эмуляторе, поэтому я подумал, что проблема в нем. Но вот, как я сказал ранее, потратив 40 минут на всяческие исправления и прочее, ничего не изменилось. Значит, дело ни во мне, ни в компьютере, ни в эмуляторе. Это все проблема в самой игре. Поэтому придется терпеть. Вот такие вот пропадания текста. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Игра мне нравится, как я сказал в первой серии, я хочу ее пройти. Что, собственно говоря, мы и продолжаем делать. И нам нужно попасть к нашему бате. Вот, но нас не пускают. Ну, что ж, тогда идем сюда, посмотрим, что у нас тут есть. Your opening is still too weak. You think this is just training? Attack me as if your life depended on it. Yes, sir. Please, give me another chance. Hold on. Max! It's been 2 long years. Have you just returned? Yeah. I also brought a letter for you from Master Graham. From Graham? He's written a letter instead of a telegram. That's Graham, all right. Give it here. I see. Graham hasn't changed a bit, has he? So, what does it say? It says that basically you've been training hard. And you've been doing all right. In these... That's not the only thing that's different. Hey, sure. Let's see just how great you've become. Challenge me to a duel, but under one condition. What's that? That you give me your best shot. Like you're going to kill me. What? Hey! Is that... Yeah, the captain's going to test him. What's wrong? You think you're going to beat me so easily just because you give it your best shot? Now come on. I'm waiting for you. You're getting on my nerves. I'm not gonna hold back. Ну, начался махач. А можно я уйду? Отлично. Отнимаем себе, ну, отнимаем ему и потом себе по одному хп. Хороший бой. Долбим, долбим. Отличная битва. Ничего не скажешь. Ну, по чуть-чуть мы ему снимаем. Я так понял, других атак у нас нет. Мы всего лишь нажимаем на одну кнопку для того, чтобы победить. Режим консоли врублен. Так. Ну давай же. Мне так что, ему до конца что ли снимать? О, все? Well, I can see that Graham has done well in training you. Да, я ж целую одну хп отнимаю. Хорошо обучился. Так. To undertake the ordeal of the Force,
one must be recommended by a force, as well as obtaining a sanction from one of the captains of the Holy Guard. Так, Чип он сказал, что его там рекомендовали куда-то там пойти и прочее, прочее, прочее. Father, Master Graham told me I was eligible for the ordeal of the Force. That's what the letter says, right? So all I need now is a sanction from you, Father. You're a captain. Then I can start on my path to becoming a Force. Father, you wouldn't think of... Hold that thought. A monster gate. What's it doing here? Draw your swords, men. Do not let a single monster into the city. Die, scum! Ну что ж, начнем махать. Так, всем пока. Пришли незваные гости. Да ёлы-палы. Дайте мне купить оружие получше. Wow, I've never seen it before. That's Gaia Nova? The magic attack created by my father? Is this the true power of a force? Cease all training. All men into position. I want all surviving enemies and their invasion routes tracked down. Destroy them! Father, I'll help too! Very well. But first, go heal your wounds in that spring. Gotcha! Так, отлично, он нас куда-то послал. Типа, хорошо, можешь помочь мне, но для начала там кое-что сделай. Так, боевой лук. А нафига мне боевой лук? Вы что, серьезно? Луком пользоваться. Клеймор. К нижнему уровню храму, к холмам. Так. Теперь сиди и думай, куда же нас послали. Ведь если я врублю на полную карту, то все зависит. Ну так уж и быть. ФПС упало, как вы видите, очень сильно. На целых... Теперь у меня всего лишь 12. Так, но... Карта мне не показывает, куда идти, да? О, как же лагает-то. Так, путь. Да, путь. Покажите мне путь. Куда мне надо топать? Ладно, неважно, снимаем эту всю фигню. Так, все, уйти. Вот так вот. Теперь мы вернулись к нашим родным 60 кадрам. Извините, что заставил вас немножко помучиться. Так, хорошо. Нас сюда пускают, значит сюда и пойдем. Так, отлично. Что ж, давай закроем эти врата. Тихо. Так, куча монеток. Монетки собирать это важно. Все знают, что монетки собирать это всегда важно. Но. Так, снаряжение. Молния. Боевой лук.
То есть мы еще можем посохом, типа, быть магом. Не, магом не хочу. Только ближний бой. Так, сила атаки. Так, сила атаки 15. А, клеймор 27. Ну, неплохо. Поставим. Так, щита у нас нет, шлема нет, рубахи нет, кольца и всякого плюшечного добра у нас пока нет. Так, просто из вещей. Обычная вода. Угу. Герой 3-го уровня. Ну и все как обычно. По чуть-чуть прокачиваемся. Ух ты. Прикольно. Тяжелая хрень, однако. Ну что ж, побежали. The safety of the area up ahead has been confirmed. Move on to search other areas. Короче, обыскиваем так, сюда нужен ключ. Ну не пускают нас, ну не надо, подумаешь. Как я люблю ломать мебель. Особенно если это нам дает всякие интересные штуки. Так, хорош появляться так резко. До свидания. Извините, ребятки. Но ради вот этого надо все пособирать. Это важно. Так, опять молния, но если что, продам ее в магазине. Надеюсь, тут такая функция имеется. Так, а кувшинчик на столе? Ага. Не хочет. Интересно, это сколько мне придется так территории исследовать? И всех убивать. Дабы задание было засчитано, как исполненное. Хорош. А ё-моё. При взмахе особо не поворачиваешься. Так. Собрали. Спасибо. Здравствуйте, ребятки. Я пришел вас немножко убить. Надеюсь, вы не против. Так, есть кто еще ко мне? Спать. Я сказал спать. За новый уровень также спасибо. Ох, так, куда это мы и топаем? К нижнему уровню храму. Храм у нас так и не пускают. Тут нужен ключ. Сюда нам можно. Ну, а тут больше ничего полезного и нет. И ключей у нас тоже вроде бы никаких нет. Ну, значит, тут мы закончили. Да... Тут мы закончили, давайте возвращаться обратно. Так, что у нас внизу? Путей никаких. Хорошо. Как скажете. Так, мы еще, получается, куда не сходили? К Святой Страже. Ну, давай сюда. Может, тут еще монстрики завалялись. Так, новый щит. Ну, поскольку у меня в руках двуручное оружие, то щит мне не особо нужен на данный момент. Давай, ломайся. Отлично. Was that the last one? I guess I'd better head back to my dad.
Вернемся мы к отцу, не беспокойся. Только мы все сначала поломаем. Ведь это важно. Так, где там мой батя? Все еще тут, все еще стоит, отдыхает. Great job, men. Thanks to your quick action, we were able to drive off the monsters. However, as you must already know, this wasn't the first time Green Sleeves has been invaded by monsters. So the monsters have invaded Greensleeves, just like at Larsile Fort. Until recently, despite their ferocious nature, they haven't invaded inhabited areas, except for that dark time, 13 years ago. Ну, короче, как обычно, самые важные моменты нам перевод не показывает. Ну, что ж поделать. The increased activity of the monsters and rising crimson moon both match the events of 13 years ago. But I thought the clan of the moon was wiped out 13 years ago. I heard that Captain Gaia killed the last remains of the clan back then. Right. I thought so too. As for the recent surge of strange occurrences, I'd like to ask not only Eucrates, but also neighboring countries, such as Feldland and Erenor, for cooperation in investigating this matter further. Yet, don't assume that all of this is caused by the Clan of the Moon. Don't even mention them. We don't need to spread unnecessary panic. Yes, sir! All right. That is all for today. Squad 1, continue investigating the enemy's method of entry. Squad 2, work on repairing the barriers. I will report all this to Chairperson Rebecca. Max, what will you do? I'll go with you. Besides, it'd be nice to see Grandma Rebecca, seeing as how I just got back and all. And Dad? What is it, Max? Never mind. I'll tell you when we get there. Let's get going. Very well. Че, серьезно? С нами в группе будет батя? Неплохо. Так, ну наш персонаж что-то хотел сказать отцу, но потом передумал. Но что именно, пока неизвестно. Что ж, два мечника идут в бой. Да, забирать. Так, ну и поскольку нам в переводе не сказали, что же, куда нам идти, что от нас хотят. Так, увеличим карту, но... Нам так, увы, и не показывают задания, куда же надо топать. И это довольно прискорбно. Упс. Использовал случайно навык. Так, ну хорошо, давайте побежим обратно в город. Может, нам туда надо что-то сделать нужное. Captain, I'm terribly sorry, sir. What is the problem, Lenny? What is it that you apologize for? I skipped my training and I didn't have the guts to fight. I was too afraid to face the monster's ferocious attacks. Captain, I do not dare ask for your forgiveness. I deserve to be punished. Lenny, tell me, what is the Holy Guard? It is an organization formed to protect the Force Crystals which lie in the 3 sanctuaries.
Greensleeves, Quincine, and Hyatt. That's right. However, sanctuary also means a place of peace. We must also protect such sanctuaries. Holy Guard only accepts those who wish to protect the people. If you can no longer fulfill your duties, then leave us now, this instant. Captain? Nobody can force you to protect the people. You must do it of your own accord. Lenny, the decision is yours. Captain. What a fool I've been. My motive for joining the Holy Guard had almost slipped away from me. I will continue to stay true. I beg you to please keep me under your wing. Very well. Thank you, sir. What's the matter, Max? Nothing. Should we head down to Grandma's? Так, может нам пойти к бабушке? Ну ладно, сходим к бабушке. Только сначала нужно понять, где она, так как нам никак не показывают, куда нам идти. И даже врубая, уж извиняйте, снова вот эту карту, нам вроде бы задания не показывают. О, как же оно подвисает. Нам просто показывают пути, где мы можем ходить, и все. Отключаем. Фу. Так, куда нам? Резиденция Гаи. Дом главы. Так, то есть нам как? Сюда идти? Так, верхняя площадь. Ну, пошли на верхнюю площадь. О, сейв. Как я люблю сейвы. Спасибо. Так, что это за домик? Продажа, храни, покупка. Ага, отлично. Магазинчик. Так, и что мы можем у вас приобрести? Так, ну... Товара нет. Прикольно. Ты тоже что-то продаешь? Да, я хочу классное оружие. Одноручное, двуручное, колющее, лук. Класс. Ну, у меня бабла не так уж и много пока. Так. Но я так понял, пока у него тоже ничего нет. Как-то это странно немножко. Ну это просто склад. Так, а ты кто? Типа, я понял. То есть мы можем еще неопределенные предметы находить. Ладно. Улучшение, я понял. Так. А это я могу продать то, что мне не нужно. Так, ну вот это вот мне не нужно. Щит. Ну щит я оставлю. Вот боевой лук не надо. А остальное пока пригодится. Ладно, спасибо. Потопали дальше. Так, бабуля, ты где живешь-то? Куда нам идти к этой бабуле-то? Я так могу исследовать тут абсолютно все, пока не найду то, что нужно. Не открывается. Oh, Max, you're back, and you've grown up so much. Well, here I am. I'm home, Grandma.
It's been 2 years, and you still look like you've got more growing to do. And there's a new look about you, too, full of strength and spirit, just as Graham said in his telegram. So, how was your training? Seeing as how Master Graham is a centaur, I could hardly keep up with him. He's fast and strong. It wasn't that fair at first. But I've improved so much. I feel so much stronger than before. Yet, when I saw Father use his Gaia Nova right in front of me, I lost some confidence in my abilities. Don't worry. You can't possibly be as strong as Gaia in such a short time. Still, you're the first student of Graham's harsh training to receive a recommendation. He considers you worthy of the ordeal of the Force. Exactly, Grandma! I want to be a Force! I want to undertake the ordeal of the Force! Yes, about that. Max, I cannot allow you to take the ordeal. What? If you want to join the Holy Guard, I would gladly welcome you. Yet, as leader of the Greensleeves Holy Guard, I cannot allow you to become a Force. There you go again! You never let me try! I admit that I wasn't good enough back then, and now I understand why you wouldn't let me undertake the ordeal. But it's different now. Master Graham, an active Force, recognized my abilities. An active Force! And you're still... How can you keep saying the same thing you told me 2 years ago? You haven't changed at all! Dad, say something! How much more training will it take for you to understand that I'm ready? Until I'm good enough for you? There's no doubt that you've improved, and I'm sure as far as your strength is concerned, you can handle the ordeal of a Force. Then why won't you? And yet, there is still one fatal flaw that keeps you from becoming a Force. I became aware of it when we fought at the training grounds. Huh? What the hell could that be? What flaw? You'll tell me, won't you? It is not something so easily fixed. Sheesh. Regardless, I want you to leave ahead of me and go home. I'll need to make a report of our recent battle to Chairperson Rebecca. Monsters invaded the town again, no? I could see the light of Gaia Nova even from here. Besides, from the looks of things, I assume the whole affair has subsided without too much difficulty, right? Yes, well... Then you can make your report later. I'd like to speak with Max for a bit. Why don't you go back to your men and see if they need any help? But, Chairperson... Listen to me, young man. The peace of a town is important, but don't forget your family as well. Someone as clumsy with his tongue as you should leave Max to me. Yes, ma'am. I will return. Well, well. Are you all calmed down now, my dear? Yeah, I guess. Grandma, what's my flaw? Tell me, do you know what it is?
Dad said he could tell from only one fight. Doesn't that mean the problem lies somewhere in my technique? But then he says I'm capable of undertaking the ordeal of a force. I just don't know what to think anymore. Oh, my poor child. I know just what flaw Gaia is talking about. But I wouldn't call it a flaw. If anything, Max, consider it your greatest asset. How could my flaw be my greatest asset? Now, Max, isn't this a bit of a riddle? But I won't just give you the answer. What? But why? You have to figure out the riddle on your own. Otherwise, that'd be cheating. And if you cheat, well, I won't be able to persuade Gaia. Grandma, so you think... Yes, my dear, I approve of your quest to become a force. I'm sure you will make an even greater force than your brother Cain. And you're the one who can find out where Cain is and just what happened to him. How do you know that, Grandma? Did Meryl tell you? After she promised not to tell anyone? Meryl didn't have to tell me. I can read you like an open book, my dear. Cain, the youngest force ever, only 15 years old. Missing ever since he went to suppress the uprising in Feldland. Missing for 3 years. In the aftermath of war, he disappeared without a trace. Not a single letter. Rumor holds that he died on the journey home. My brother wouldn't die so easily. He must be alive somewhere. Oh, 'tis not the first time I've heard that. No one says anything, but just listening to you, anyone can figure out just why you want to become a force. All kinds of monsters are out there. To travel those lands without an airship, you need the power of a force. A power beyond any you could imagine. A force is supposed to use his power for the people. It'd be wrong to use that power solely to look for a family member. Such a truth cannot be known. One for all for one. All means everyone. And everyone means that not a soul is left out. Didn't I just tell you, my dear? The peace of the town is no less important to me than the peace of my family. Now I got it! My dad is against me becoming a force because he knows I'd use my power to search for Cain. I'm afraid that is not the reason. Why don't you try finding the answer while you help Gaia? There's no need to rush things, my dear. But Grandma, every moment I spend away from my quest, my brother could be in more danger. Max, do you truly believe that Cain is still alive? Of course! Then you should find comfort in the belief that a little delay won't be the end of your brother. Hurry things, and you might miss a shortcut to your goal. I understand. I'll think about it when I get home. That sounds good, my dear. But don't you look so gloomy in front of Meryl. She might take it the wrong way and think you didn't like her cooking. What if it really wasn't that good? Don't you be a little smart-mouth either. How could it be bad? After all, I'm the one who taught her to cook. Да. Блин, реально жалко, что такие глюки происходят, но да, исправить это походу никак.
Я, конечно, еще попробую несколько способов. Если получится, то придется все это заново перепройти, но если нет, то будем проходить так, как проходится. Ладно, продолжаем. One bite and you should say, "This is fantastic. I'd love to take you as my wife so that I may eat your wonderful cooking every day." What are you saying? And doesn't she look cuter? You'd better be nicer to her since you've been gone for 2 long years. Oh, come on. Meryl and I aren't like that at all. So what is it like then? You don't like her at all? No, I'm not saying that. It's just that I've lived here in Greensleeves for 13 years. I've known Meryl since she was a baby. I can't think of her like, you know, the way everybody says. I don't see her that way, and I'll bet she feels the same way. Is that right? What are you trying to say? Well, if that's how you say you feel. But Max, please make sure to take good care of Meryl. Ever since she lost her family in the big battle with the Clan of the Moon 13 years ago, I've raised her as my own granddaughter. But with my responsibilities, I haven't been able to give her the proper attention. A girl like that with no real family, well, Meryl needs you and Gaia. Yeah, I know what you mean. Well, I've talked for quite a while, haven't I? Meryl's cooking for you, so you'd better hurry on home before she gets upset. Go on ahead now. I will. And Grandma? What is it, my dear? Thank you. I will not fail in my quest to become a force. I wish you the best of luck, my dear. Фу, ну наконец-то мы закончили болтать. Да, что я люблю в японских RPG, так это большие длинные текстовые диалоги. Так, ну ладно, здесь мы как бы закончили. Так, двери откройтесь. Что ж, топаем домой. Теперь, получается, нужно топать вот так тупо обратно. Кстати, тут дверь не открывается. Так, вот сюда побежали. Лифт вниз на средний уровень. Так, а что у нас тут? Хагима, просто слух, алкоголя нет. Типа это таверна? О, сундучок. А я могу открыть? Легкий шлем. Конечно, взять. Извини, чувак, но я тебе тут все поломаю. Так, что еще можно? Покромсать, спасибо. Денежка всегда пригодится. Да я пить и не собирался. Просто зашел посмотреть. Так, а что это у нас там за чел такой внизу интересный? Это типа такое перемещение, да, у нас? На средний уровень. Угу. Я понял. Туда нам пока не требуется. А может быть и требуется. Так, дом тети. Тетя, с тобой можем побеседовать? Ух ты. А вот это будет интересно узнать.
Спасибо, это любопытно. И самое главное, без всяких пропаданий текста, что самое радует. Можно все прочитать и более-менее понять, что происходит в данном мире. Что ж, читаем дальше. Ну, что ж, вот такие дела. Что ж, спасибо, тетя. Если что, будут к тебе заходить, и ты будешь мне рассказывать новые интересные факты о происходящем здесь. Что ж, надо будет запомнить к ней забегать время от времени. Так, ну и давайте, я думаю, мы сохранимся на этом и завершим, собственно говоря, серию. А что будет дальше, узнаем позже. А на сегодня всем пока-пока.